Yes. Nakukaribisha sana Tingatinga Channel. Tuendelee na uchambuzi wa kazi za fasihi, makala na vitabu mbalimbali. Hapa tunaendelea na uchambuzi wa kazi za fasihi ambapo leo ninakuleta tena kwa mtaalam, kwa baba wa play barani Afrika. Huyu ni Wole Soyinka, mbabe upande wa play, ambaye yeye play ameona ni kama kitenesi cha kuchezea. Ana uwezo wa kuchezea plays hapa akatengeneza chochote ambacho wewe unaweza ukawa hujawahi kukizania. Katika play hii ya Trials of Brother Jero, nguli huyu wa uandishi Wole Soyinka akiwa ameandika miaka ya 60 kitabu hiki, lakini kikibaki kuwa relevant until today. Anatueleza namna ambavyo Ukristo umeasili jamii ya Afrika katika namna hasi. Na katika kitabu hiki cha Trials of Brother Jero, yani majaribu ya Brother Jero, anamtumia Brother Jero kama mchungaji feki, kama fake prophet katika kutumia dini ya Kikristo kwa manufaa yake binafsi. Sasa nimekwambia huyu ni fundi wa kusuka plays kwa Afrika, ndiye nguli na hakuna anayeona hapo hata kwa pointi. Sasa katika scene 1 Wole Soyinka anajaribu kutuonyesha katika kumjenga, anajaribu kutuonyesha ule ufundi wa kumjenga characters. Nataka tu nikwambie kwamba hapana fundi zaidi ya Wole Soyinka inapokuja kwenye plays hapa Afrika. Katika scene 1 ndani ya kitabu hiki cha Trials of Brother Jero, anajaribu kumuelezea Brother Jero ni nani, na tutakapokuwa tunaingia scene 2 utakuwa unamjua Brother Jero kana kwamba umemjua kwa miaka. Sasa katika scene hii anatumia soliloquy peke yake na monology, soliloquy ambayo tunaweza tukaita pia ni monology kwa upande mwingine. Yani hii ni pale ambapo character anaongea peke yake stageini. Sasa hapa tunamuona kwamba Brother Jero anaongea peke yake stageini, lakini chini ya maongezi hayo ya peke yake tunapata kumjua Brother Jero kama alivyo. Katika scene hiyo tunaona Brother Jero akijaribu kueleza kwamba sehemu alipo kuna manabii wengi sana ambao wanaendelea kuponya vipofu na kufufua watu. Anaeleza pia na yeye anadhani alizaliwa kama prophet, alizaliwa kama nabii, na akakuwa akajifunza na akaipenda sana hiyo trade. He was born a prophet and grown to love the trade. Kwa hivyo yeye Brother Jero anaichukulia kama kuwa prophet si huduma kwake, bali anaichukulia kama biashara. Anaendelea kutueleza kwamba kuna migongano mingi baina ya prophets katika mji huo, wakijaribu kung'ang'ania viwanja vilivyopo beach, vilivyopo at the coast areas of Nigeria, na anasema kwamba imeleta shida mpaka serikali ya mji ilipoamua kuingilia na kuvigawa vile viwanja kwa utaratibu. Yeye mwenyewe Brother Jero kwa kisemo chake anafunguka, anasema hivi, yeye amepata hilo eneo ambalo amejenga sasa kanisa kwa kumsaliti ambaye yeye anamuita his old master, lakini kama character kwenye kitabu hiki tunamjua kama old prophet, ambapo Brother Jero anajieleza kwamba he pretended to help his old master to acquire the land, but at last he overturned the land and became its owner, Brother Jero became its owner, kwamba alipretend kumsaidia huyu mzee sasa kupata eneo pale ambapo serikali ya mji ilikuwa ikigawa, lakini baadaye akaishia kuchukua yeye lile eneo, and he chased out the old prophet, na akamfukuza yule mzee wa watu. Katika kuendelea pia kuongelea swala la yeye kujenga kanisa, Brother Jero anaeleza kwamba nowadays the business is very hard because of existence of TV. Analalamika kwamba TV inamnyima wateja wake kwa sababu people stay at home while watching the services through TVs and did not attend church services. Kwa hivyo watu wanabaki wanaangalia ibada kwenye TV badala ya kwenda kanisani. Akiwa anaendelea kucomplain au kuongea pale stage, this style is called monologue, kumbuka. Basi anatokea old prophet ambaye anamlaani kwamba ninatabiri anguko lako na liwe juu ya wanawake, kitu ambacho kinamchekesha Brother Jero. Brother Jero anadharau, anasema that is a cheap cause, kwamba hiyo
laana ndogo sana kwangu, kwa sababu Brother Jero kwa maneno yake, he admits that he is weak over women. Anakiri kwamba ana madhaifu kwa wanawake, lakini pia anaeleza kwamba women, though women admire him or love him because of his good looking, wanampenda kwa sababu ya muonekano wake mzuri, but he avoids them as much as he can. Kwa hivyo play inaanza na scene 1, ambapo kwenye scene 1 tunajifunza all the necessary characters we must know about our main character, that is Brother Jero. Brother Jero tunaishia kwa kumjua hivyo, that he is a fake prophet and he uses that service of being a prophet as a trade, and so he consider the worshippers as the customers. Na anaeleza pia kwamba wateja siku hizi hawaji sana, waumini saizi hawaji sana kwa sababu ya matokeo ya uwepo wa TV. Tunaingia scene 2 wakati tayari huyu mwandishi wa kitabu nguli, baba wa Play Africa, Wole Soyinka, ametujengea kufahamiana na karakta wake mkuu vizuri kabisa. Kwa hivyo anavyoitwa baba wa Play, na kuomba ujue kabisa mpenzi mtazamaji kwamba this is the father of Play in Africa. Tunapoingia scene 2 tunakuwa introduced to some number of new characters, lakini tunaendelea sasa na maisha ya Brother Jero. Katika scene 2 we see Amope and Chume on a bicycle and they break at Brother Jero's house. Wanaonekana Amope and Chume wakiwa kwenye baiskeli na wanapiga breki pale mbele ya nyumba ya Brother Jero. The sudden braking causes a minor injury on Amope's ankle, lakini zile breki, kwa sababu Chume anapiga breki za ghafla, zinasababisha Amope aumie kidogo kwenye ankle ya mguu wake. Sasa tunajifunza kwamba Amope, he is a very talkative woman and uses abusive language even on her husband. Tunajifunza kwamba mwanamke huyu ni muongeaji balaa, na pia anatumia lugha ambayo si ya kistaha kwa mmewe. Sasa mmewe anaonyesha kumzoea. As when Amope continues to continue on his lamenting, yeye anashusha ile mizigo ya mke wake ambaye ni Amope kutoka kwenye baisikeli na anaiweka chini. Tunaona katika play kwamba anashusha vifaa vya kupikia, cooking utensils, na tunaelezwa kwamba nia ya Amope siku hiyo kuja hapo, amekuja na vyombo kudai deni lake, kwamba Brother Jero ni mdeni wake, anamdai hela kwa muda mrefu. Kwa hivyo siku hiyo ameweka kwamba nia kwamba anapiga kambi hapo, hata ondoka mpaka atakapopewa hela yake. So atapika hapo na kila kitu. Sasa as Chume finishes to unload Amope's things, pale ambapo Chume anamaliza kushusha ile mizigo ya Amope, anamwaga Amope that hey, I'm going to work, I'm going to job, you see, kwamba nawahi kazini, you see. Yeye sasa anavyosema Chume kwamba that he is late for work, I'm late for work, ninachelewa kazini. Amope wonders that Chume is just a chief messenger. Sasa anashangaa huyu mtu ni chief messenger, yani wale wa kudeliver barua, chief messenger in a local government office, katika ofisi tu ya serikali. Sasa na hiyo anaita kazi. Sasa Amope wonders that chief messengers work, Chume calls it a work. Sasa anashangaa na rafiki zako ambao mmemalizana nao shule, wao wako ni mawaziri and they are working on long cars, na wanatembelea magari marefu, akimaanisha Benz. Sasa wewe upo hapo unashangaa unabunga, unaita hiyo kazi ya messenger kazi. Mimi najuta, you see. I even pray that you got another thing to do. Ninaombea upate hata kitu kingine, even if it may not be paying you well, hata kama inaweza ikawa haikulipi vizuri, but at least it might have some chances of being given corruption or bribe, kwamba at least hata kama hawatakulipa vizuri, basi wewe unapewa rushwa kidogo. Look, you don't drink, anamweleza kwamba ufanyi starehe yoyote and still you are poor. Yani mimi kwa kweli ninahuzunika kwamba nitakufa, au sitamani kama nife as wife of chief messenger. Lakini kama nilivyokuambia mwanzo kwamba Chume anaonyesha kumzoea sana mke wake pale anapotumia abusive language.
Kwa hiyo Chume anamwacha mkewe na anaondoka. Sasa anapoondoka, tunaelezwa kwamba Brother Jero anakuwa anataka kutoka nje ya nyumba, anamuona Amope huyu hapa, anarudi ndani na anajaribu, he tries to sneak out by using his window, anajaribu kutoroka kwa kutumia dirisha. Amope sees him and he call him back kwamba we unaenda wapi? Hey, leo niko hapa nimekuja kuchukua hela yangu. Hebu njoo nipe hela. And then Chume try to deceive, try to lie at Amope as like he wants to take the money. Chume anakuwa na mlagai Amope kama anachukua hela hivi mfukoni. And then we are told that the fish seller is passing by, and Amope calls him so that she can buy some fish. Na yule muuza samaki anapopita, Amope anamsimamisha kwamba akitaka kununua samaki. Muuza samaki anapofika na kuweka samaki chini, Amope helps her to put the fish down, and he tells him that the fish smells a little, na anamwambia kwamba lakini bana, samaki wako ananuka kidogo. Yule muuza samaki anachukia yule mama, anamwambia Amope, maybe it's you who haven't bathed for days, wewe ndio hujaoga kwa siku kadhaa, it's you who is smelling, not my fish, ni wewe unayenuka, sio samaki wangu. Kitu ambacho pia kinamboa Amope. They exchange some number of insults, and the trader carries her load and walks away. Wanatukanana kidogo pale. Yule mfanyabiashara kwa hasira anabeba mzigo wake and she walks away na anaondoka. Sasa Amope baada ya muuza samaki kuondoka, anamgeukia tena sasa Brother Jero, na tunaelezwa kwamba Brother Jero and she finds that Brother Jero has already escaped. As anamuona kwamba Brother Jero is escaping through the window. Anamuona tena Brother Jero amerudi ndani, afu anatoroka tena kupitia dirishani. She shouts at him, calling him a thief. Anampigia kelele za mwizi, mwizi. Chume anakuwa ameshakimbia, Brother Jero anakuwa ameshakimbia, amefika mbali. And Amope threatens him, na Amope anamtishia, and she tells him that she will get her money back, na anamwambia kwamba hela yangu mimi nitaipata, maybe if I'm not Amope, labda kama mimi jina langu sio Amope. Basi tunaona kwamba Brother Jero anakimbia na hela ya Amope. But suddenly while standing there, a boy coming towards her beating the drum, anakuja mvulana akiwa anapiga ngoma, and Amope chases him away, calling him a dirty beggar. Lakini Amope anamfukuza, anamwambia toka, omba mchafu wewe. Sasa scene 2 inakuwa imeisha. Tumekuwa introduced kwa 2 characters ambao ni Amope, Chume. Tunakuwa pia introduced to a boy who is a beggar. Kwa hivyo unaona tumewajua characters wengine pia, tukisipomsahau fish seller. Sasa characters wakuu hapa tumemjua Chume na tumemjua Amope. Utaona kwamba kwa kupitia tu scene moja umeshamjua Amope vilivyo. Huu ni ufundi wa Wole Soyinka. Ninakushauri unaweza kupata time ya kuchukua hata plays zake zingine ukaziangalia. You will enjoy so much reading his works. Utaenjoy sana kusoma kazi za huyu bwana. Lakini sincerely we are being showed that Brother Jero is standing near his church, wondering how Amope managed to find his house. Scene ya 3 inapofika tunaelezwa kwamba Brother Jero anakuwa ameshafika kanisani na amesimama karibu na kanisa, anashangaa hivi Amope amekujuaje kwangu? And he tells us he bought the velvet not because it is luxury, but because it would help him to distinguish himself from other prophets. Kwa hivyo yeye anaeleza kwamba Amope alimkopa hiyo miezi 3 iliyopita, ambapo hiyo hela ndo anadaiwa. Alichukua velvet cape ni kile kikofia ambacho kinakuwa cha velvet. Velvet ni material fulani soft hivi. Wadada zetu wa siku hizi wanapenda sana kuvaa nguo za velvet, zinakuwa rangi za blue au nyekundu au vipi. Lakini yeye alikuwa amenunua kumbe hiyo velvet cape sio kwa ajili ya luxury, hapana. Alitaka kuivaa ili watu waanze kumdistinguish from other prophets, like they would call him velvet hearted, kwamba watamuita yule mwenye moyo wa velvet, yani kwamba mwenye moyo unaong'aa kupitia ile kofia tu anayovaa, au atamuita immaculate Jero, articulate hero of Christ, kwamba shujaa, mshindi Brother Jero, shujaa wa Mungu, kiongozi wa kundi la Yesu. Yani majina mazuri kabisa anajaribu kujichagulia.
He said that anasema hivyo kwa sababu yeye anajaribu kueleza kwamba siku hizi hata katika kazi hizo za Mungu, you need some name of the spirit and much catch the imagination. Unatakiwa uwe na jina ambalo litakuwa ni spiritual and will catch much the imagination of your followers, imagination of the crowd. Kwa hiyo unatakiwa uwe na jina la kiimani ambalo litashika hisia za watu wako. Na pia anaeleza kwamba hata wachungaji inabidi waende na nyakati, kwa sababu bila kufanya hivyo wanaweza wakapoteza waumini. Lakini katika scene hii pia ya tatu, anamlaani Amope kwa kuwa ameona kwamba amemuuzia hiyo kofia bei sana. Yaani anamlaani kwamba mwanamke mwenyewe na laaniwe, kofia yenyewe mbona ameniuzia bei sana. And later on he admits that he keeps them he keeps his followers dissatisfied and he calls them customers. Na baadaye anawaita pia anajaribu kuongea kwamba I'm glad that I've arrived before my customers. Nimefly pia nimefika kabla ya wateja wangu ambao sasa ni worshipers wake. Na pia ana-admit kwamba hawa ni wateja wangu, na pia huwa na keep dissatisfied so that they can keep coming back to me. Na anasema kwamba huwa hawasaidii kutatua matatizo yao, bali yeye huwaweka waendelee kuwa wahitaji ili warudi kwake. Mathalan hapa wachungaji wa siku hizi wengi utakuta mtu anasumbuliwa na ndoa, hawamshauri katika namna ya kutatua migogoro yake ya ndoa, kwa sababu wanahisi ndoa ikiacha kumsumbua musika huyo ataacha kuja kanisani. Kwa hiyo wachungaji wa siku hizi wanapenda kuendeleza migogoro ya waumini wao, kwa sababu yale machungu ya ile migogoro ndio inafanya warudi kanisani tena na tena. Na muda huu pia tunaelezwa kwamba kuna msichana ambaye kila siku who has been swimming passes with clean, wet and shiny face and hair. Tunaelezwa kwamba una msichana alikuwa anaogelea pale beach. Sasa anapita pembeni ya kanisa la Brother Jero akiwa ni msafi sana, lakini ameloa bado kwa sababu hajakauka. Brother Jero follows her with his eyes, then tells himself, pray Brother Jero, pray Brother Jero, pray for strength. Kwamba yule msichana anapopita anafanikiwa kumtamanisha Brother Jero, na Brother Jero anaomba kwamba anakemea kwamba asije akatenda hiyo dhambi. Na baadaye tunamuona Chume enters, na Chume anavyoingia Brother Jero anamuomba Chume, bana tuombe tuone kidogo. Kwa hivyo utakumbuka kwenye scene 1 Brother Jero aliadmit kwamba ndio yeye anategeka sana na wanawake, lakini hajawahi ruhusu kuwasogelea. So utaona hapa amemwona msichana na ametekeka hisia, kwa hivyo anamuomba Brother Chume waombe. Chume wanashikana mikono na wanaomba. Baada ya kumaliza kuomba, Chume anaonekana na yeye ana kitu chake, na ndio maana amewahi kuja, ana kitu chake kinamsumbua. Kumbuka Chume ndo huyu mkewe anamwambia maneno, anamuongelea lugha ambazo unrespectful and sometimes yani anaonekana hana hata nidhamu kwa mmewe. Kwa hivyo hili jambo linaonekana limemsumbua Chume. Kwa hivyo Chume continues na yeye anaendelea na maombezi. He starts meditating. Anaendelea kukaa pale, anakuwa kama anaomba hivi kimya kimya peke yake. Baadaye Brother Jero says that his worshippers believe that he has no house and he sleeps at the beach. Baadaye waumini wakiwa anaendelea, anatumia kitu kinaitwa aside. Aside ni anaongea na audience wakati his fellow characters they don't hear him. Anaongea na audience wakati characters hawamsikii. This is we call aside. So anaendelea kwa kutumia aside kwamba bana, hawa waumini mnavyowaona hapa wanaamini mimi sina nyumba. Yaani wanaamini mimi huwa nalala hapa beach. Kwa kweli lakini tumeona kwamba Brother Jero ana nyumba, na nyumba ile ndo kule ambako Amope ameenda kudai hela yake. Na Chume bila kujua amempeleka mke wake kule, asijue ile nyumba ni ya mchungaji wake. Kwa hivyo baadaye tunaona kwamba process zingine za ibada zinaendelea, lakini Brother Chume naye anatueleza kwamba licha ya kwamba amewadanganya kwamba yeye anakaa hapo beach, anaeleza kwamba amekuwa akitoa prophecies, unabii ambao ni riski kuchukua. Kwa mfano anaeleza kwamba amewahi mtamkia mtu ataishi miaka 80, jambo ambalo hata yeye mwenyewe anaona kabisa ni uongo huu, jamani, Mungu atusaidie. You see,
Anasema pia alisha prophesize kwamba kuna mtu atakuja kuwa waziri mkuu wa nchi fulani ikiundwa nchi mpya. Yaani kwamba anatabiri nchi ya Nigeria ikisha gawanyika, kuna mtu atakuja kuwa prime minister. Ni prophecies ambazo yeye mwenyewe Brother Jero anakuwa haamini kama zingeweza kutokea, lakini yeye mwenyewe anakiri kwamba well, I do that as I need more followers. Ninafanya hivyo kwa sababu ninataka watu zaidi. So he uses fake prophecies to capture people or to gain followers. Lakini pia other worshippers have arrived and Brother Jero leaves them chanting. Na baadaye Brother Jero tunaambiwa waumini wengi zaidi wanafika na Brother Jero anawaacha wakiendelea kuomba taratibu. Lakini pia anaendelea, he talks about a man that he has prophesied that he will made a chief in his hometown. Na mwingine pia anaongelea kwamba bana kuna mtu mwingine pia anaendelea kutupa brief kwamba kuna mtu pia alimtabilia atakuwa chief katika mji wake. Lakini vyote hivi tunaona kwamba ni vitu yeye mwenyewe ana mashaka navyo. Baadaye Brother Jero Boam anakuwa is determined to follow women with exposed limbs. Baadaye kuna mdada anapita kinguo kikiwa nusu paja akimkimbiza mvulana mmoja mbele yake. Brother Jero Boam anakimbia azifa anaenda kusuluhisha ugomvi, kumbe anakuwa tu ametamani mapaja ya yule dada. Lakini baadaye meanwhile a woman detaches from the crowd shouting echa etc. Lakini baadaye huyu mdada ambaye yeye anaendelea kumfukuza anapotelea kwa watu akiwa anamuita yule dogo ambaye alikuwa anakimbia mbele yake. Sasa as Brother Jero amemkimbilia yule mtu, Chume anakuwa amebaki pale, basi anaongoza maombi. Sasa unaona he prays for forgiveness while the congregation responds amen. Then Chume prays for good life and promotion. Sasa unaona ni muda wa morning glory, ni ibada ya asubuhi. Wamekuja wanakuwa wanaomba sana about the stress of their life, asking God to bless them with some number of things. Kwa mfano anawamomba Mungu awabariki kazi nzuri, awainue wanaoendesha baiskeli, watembelee magari. Ni maombi ambayo yanaonyesha kwamba these people are there not for God but they are there for stress which is being caused with poverty in their life. Wako pale kwa sababu ya stress zinazosababishwa na umasikini katika maisha yao na hawapo pale kwa ajili ya Mungu. Lakini baadaye ibada inapokaribia kuisha, Brother Jero anatokea akiwa nguo zake zimechanika, lakini pia uso wake unavuja damu. Sasa hapo Brother Chume anamwagiza Chume kwamba dismiss watu, to dismiss the congregation. In their discussion it is revealed to the leader or audience that it was Brother Chume's wife that Prophet Jero had an unpleasant encounter with that morning. Sasa katika kuendelea stories zinaendelea, tunaona kwamba Brother Jero anakuja kuelezwa kwamba Brother Chume yule mke ambaye anamdai Brother Jero ndiye mke wa Chume. Na tunaelezwa hapa kwamba huyu Brother Jero amekuwa akiombwa ushauri na Chume wa kumpiga mkewe kwa miaka zaidi ya 2, lakini amekuwa akimgomea kwamba don't do that, usimpige kwa sababu dini inakataza, Mungu anakataza. If that is your own cross you must carry it. Anapokuwa anamsisitiza kwamba usimpige, anajaribu kumuombea pia nguvu kwa Mungu kwamba Baba naomba mbariki huyu mtu, mpe nguvu so that he can carry his cross, ili aweze kubeba msalaba wake. Amen. Na anamwambia Chume kwamba prophecies zote nilizokupa kwamba utapandishwa cheo na utapata maisha mazuri, hutazipata ikiwa utampiga mke wako. Tunajifunza kwamba huwa anakataza waumini wake kusolve matatizo ili tu waendelee kurudi kanisani. Kwa anaamini kwamba atakapomshauri Chume ampige mkewe, na hiyo itakuwa ndo solution, kwa sababu mke wake ataanza kumheshimu na Chume ataacha kuja kanisani. Sasa mwishoni akisha kuwa ameshamshauri kwamba usiende kumpiga, lakini anakuja Brother Chume anasema yani baba, kwa mfano leo nilimpeleka mke wangu kwa mdeni wake fulani, ameniambia maneno mabaya sana. Brother Jero hapa ndipo anashtuka kwamba kumbe yule mdeni wake wanayedaiana ambaye ni Amope, kumbe ndiye mke wa Brother Chume. Na anabadilika ghafla, anamwambia sasa sikia, nenda kampige kwa siri.
anapogundua kwamba ndio Amope, anamwambia nenda kampige kwa siri. Kwa hivyo naye Chume anakuwa haelewi kwa nini ameruhusiwa kwenda kumpiga, lakini Brother Jero anamruhusu kwenda kumpiga kwa sababu ameshagundua kwamba akishampiga labda ataacha kumfuata kumdai deni lake. Sasa baadaye tunakuja kuelezwa scene 4 kwamba Chume anaenda kwa mkewe pale, ambapo tunaambiwa alienda kukambi na chakula akawa ameenda kupikia pale pale. Alipofika pale anapewa chakula, lakini Chume anamwagiza mke wake kwamba beba vitu vyako twende nyumbani. So he orders his wife to pack up her things ready to leave for home. Amope anashangaa. Amope thinks that the man is drunk because he came earlier than usual. Na pia anakuwa anaona kama huyu mtu amelewa hivi. Lakini pia muda sio wa kutoka kazini. Yeye yuko hapa anatafuta nini? Chume insists on going home but Amope refuses. Chume anamwambia bana twende nyumbani, Amope anakataa. Sasa Amope anapoanza kulia anamwambia she refuses that she won't leave until she gets her money. Anamwambia bana mimi siondoki hapa kwa sababu mpaka nipate hela yangu. Na baadaye Jiro enters and hide. Jiro anaenda kushuhudia, Brother Jero anaenda kushuhudia, je, Chume kweli atampiga mkewe? Kwa hivyo anaenda anajificha sehemu. Amope anapokuwa anamuona Chume, anakwenda anaanza kufoka, anamwambia hey you prophet, curse my husband and I will forgive you my debit. Anamwambia bana mlaani, hey prophet, mlaani mume wangu na nitakusamehe hela. Sasa huyu anapoita prophet, Chume anashangaa. Prophet gani unayemuongelea? Anapotaka kumuuliza vizuri, wewe unayemdai ni prophet gani, isije ikawa ndo prophet wetu. Anapojaribu kumuuliza, Amope anakuwa asha mind mchongo. Anaanza kulia kwa sauti. Hey, you kill me, you kill me. You have to kill me before you tie me on your bicycle. Unatakiwa uniue kwanza kabla hujanipakia kwenye baisikeli yako. Nakwambia siondoki. Analia Amope pale, yani kama amemind mchongo hivi na nini. Basi kwa kuchanganyikiwa kule, Chume anaenda anauliza majirani, kwani nyumba ni ya nani? Wanamwelekeza kwamba ni ya Brother Jero. Chume anashangaa. Kumbe hii nyumba ni ya Brother Jero, anatudanganya sisi anakaa kanisani. Anaona that Brother Jero is a liar and he have deceiving his people that he stays at beach while he has a house. Kwa hivyo anawanyonya na anawadanganya. Basi hapo tena Chume anabadilika, anamwambia mkewe, wait here until I come back. Anamwambia msubiri kwanza hapa mpaka nitakaporudi. Mke wake tena anashangaa, huyu mtu tena kaja karudi kwanza, tumekubaliana mimi napiga hapa kambi siku nzima, amerudi anataka kunitoa nikahisi mlevi. Sasa hizi tena ananiambia nikute hapa au amechanganyikiwa, haelewi anachofanya. So Chume discovered hypocrisy of Brother Jero and know that it is for the reason he allowed him to beat his wife for his own convenience. Kwa hivyo anakumbuka kwamba huyu mjinga atakuwa amekubali nije nimpige mke wangu kwa ajili ya matakwa yake binafsi. Chume leaves her alone and takes his bike, ordering her to wait until he returns. Amope is surprised whether his husband is mad or not. Pale anapokuwa amegundua hivyo, anachukua baisikeli yake anaondoka, anamwambia haya nikukute hapa mpaka nitakaporudi, nisubiri. Amope anaona huyu mwanamume kama kachanganyikiwa hivi. Sasa night falls. This is scene 5 na ndio scene ya mwisho. Sasa Chume anarudi kumconfront Brother Jero sasa, kwa sababu pale mpaka hapo yeye binafsi tunaona in monologue anakuwa analalamika kwamba yawezekana mke wake anatoka na Brother Jero. Inawezekana Brother Jero anakula mkewe. That he thinks that Amope pretends to be after money to Brother Jero's house, but when it gets in night, she enters, they make love and she go back home. Kwa hivyo anafikiria kwamba hawa watakuwa na mahusiano. Anajitia anasubiri hela pale, ikifika jioni atakuwa anaingia, they make love and then anarudi nyumbani. Sasa naenda kumuonyesha huyu mwanaume. Kwa hivyo na huku tunaambiwa kwamba Brother Jero naye asharudi kanisani, na tunaelezwa kwamba hapa kuna member of parliament MB mmoja ambaye huwa anakuja kwa Brother Jero kila siku kwa ajili ya kufundishwa how create or how to present a speech. Huyu mbunge kwamba he is an MP and he is expecting appointment on some ministry, anatarajia kuteuliwa kama kwenye wizara fulani. So
he is preparing himself by speech making and representing. So anajaribu kujifua katika kuwasilisha speech na kutengeneza pia speech, but we are told that he is very very foolish, he is ignorant, yani ni mjinga na haelewi chochote. Since he has started seeing Brother Jero, he hasn't learned anything. Toka ameanza kuja hapo, kila siku bado anakosea na hajaweza. Why? Because we are told that this man is very 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 afraid, ana woga mwingi sana na kuto kujiamini. So we are told that brother Jero anamuombea muujiza, kwa sababu anamwambia kwamba nimeona umeteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Yule jamaa anakuwa anashauku kweli, waziri wa ulinzi, anapiga magoti aombewe. Sasa anavyokuwa anamuombea, from distance anamuona Chume anakuja kwa hasira. Sasa huyu member of parliament amefunga MP, anakuwa amefunga macho. Basi Brother Jero anakimbia kupitia dirisha tena. Yule jamaa anapofungua macho hamuoni Brother Jero. He thinks that Brother Jero has magistically disappeared. Anafikiria kwamba huyu amepotea katika nguvu za we can say that magistically, yani katika namna ya ajabu tu amepotea. So he thinks that he is at holy place. Anafikiri kwamba sasa hapa niko katika sehemu takatifu. As he himself says, I stood in presence of God. Nilijua tu nimesimama katika uwepo wa Mungu. Baada ya hapo we are told that he takes off his shoes, na tunaambiwa kwamba anavua viatu vyake, ambapo mwanzo alipanda madhabahuni bila kuvua hata vile viatu. Sasa saizi baada ya Brother Jero kupotea, anavua japo viatu ku show respect to the place, to the holy place. Lakini Brother Jero anakuwa hajaenda mbali, anamsikia huyu MP anavyoongea kwamba yani amepotea tu jamani. Huko Brother Jero akiwa upande wa pili anafurahi kwa sababu anajua huyu MP ataenda kuhadisia wenzie kwamba mchungaji alikuwa ananiombea akapotea ghafla. Anafurahi kwamba he is going to bring him some other worshipers to whom he considers them to be his customers. So anahisi kwamba huyu ataenda kumletea wateja wengine ambao kimsingi ni worshipers na sio customers kama ambavyo anawaligadi. Brother Jero baadaye tunaona anaita askari na wanakuja kumtoa Chume, kwa sababu anaripoti kwamba Chume analeta vurugu. So harakati za Chume kukomesha tabia za uongo na uzandiki wa Brother Jero zinakoma, na play yetu inaishia hapo. Sasa tuingie kwenye play. The title of the play is Trials of Brother Jero, majaribu ya Brother Jero. Je, swali la kujiuliza, kwenye kitabu kuna majaribu ya Brother Jero yanaonekana? Yes, the title relates to what is found in the book, because first there is a character who is called Brother Jero as stated in the title. Kwa sababu ya kwanza ni kwamba ndio jina la kitabu linaendana aliyomo ndani ya kitabu, kwa sababu kuna character anaitwa Brother Jero. But second point, we can see temptation of Brother Jero from a girl who passes every morning in her way to take a swim. Tunaona kwamba jaribu la kwanza la Brother Jero ni la yule mdada au yule msichana anapita kila siku anaogelea pale na kuondoka akiwa msafi na nini. Tunaona hile ni temptation, that is trial. Lile ni jaribu. Jaribu namba 2, the second girl that is from we can see the second trial, the second trial is from the woman chasing the drummer boy, yule msichana ambaye alikuwa anakimbia beach while her clothes were half exposed half of her thigh, yani ilikuwa inaonyesha mapaja yake nusu yako nje. Huyu tunaona ni second trial of Brother Jero, ambapo Brother Jero anashindwa kujizuia na anamkimbilia, anamfuata. Lakini unaona lile jaribu la juu Brother Jero alilishinda kwa kuomba, jaribu la msichana wa kwanza ambaye anaoga pale kila siku. Lakini jaribu la pili kwa mwanamke ambaye half exposed, tunaona lile alishindwa kwa sababu alimfuata. Thigh zake zilikuwa half exposed, mapaja yake yanaitwa thigh kwa Kiingereza. Another trial comes from assistant Chume who asks for permission to beat his wife. Jaribu la tatu ni jaribu kutoka kwa Chume. Brother Jero anapata jaribu kutoka kwa Chume ambaye kwa miaka 2 anaomba msaada, mchungaji, niruhusu nimpige mke wangu, naye amekuwa akilishinda kwa kumkataza, but at last he failed because
he sent he sent Chume to beat his wife after knowing that his wife is the one who owns him money. Lakini baadaye analishindwa ili jaribu, kwa sababu anamruhusu Chume akampige mke wake baada ya kugundua kwamba mke wake ndiye anayemdai hela. Lakini pia tunaona pia he also faces trials from the prophecies he gives to people. Kwa hivyo pia anapata trials kutokana na ule unabii ambao anawapa watu. Anaona kabisa ni majaribu. Kwa mfano anatueleza alimtabiria mtu kwamba angeishi miaka 80. Alimtabiria mwingine angekuwa chief in his hometown. Akamtabiria mwingine that he will become a prime minister of the new state which will be created. Sasa unaona ni vitu ambavyo yeye anavifanya ili kupata followers, lakini yeye mwenyewe anakuwa na hofu kama vingeweza kutimia. So there is maybe seen a number of 4 trials. Trial from the first girl who go to swim every day at the beach, and the trials from the second girl who is run while her body is half exposed, ambaye anakimbia mwili wake ukiwa nusu mtupu. Lakini said trial ni trial from his assistants, that is Chume, ambaye anamuomba ruhusa ya kumpiga mke wake kwa miaka. Fourth trial ni trial from his prophecies, kutoka kwenye unabii wake ambao yeye mwenyewe anaona hautekelezeki. Setting ya kitabu hiki, general setting it is in Nigeria around 1916. Hivi ni vitabu moja vya kwanza kabisa vya play nchini Afrika, na kimeandikwa miaka 1960, setting yake ikiwa huko nchini Nigeria. Lakini specific setting tunaona kwamba play throughout the book tumepitia sehemu mbili setting. At the beach ambapo ndio kuna kanisa la Brother Jero, lakini pia kuna Infront of Brother Jero's house, mbele ya Brother Jero, nyumba ya Brother Jero, ambapo anawadanganya waumini kwamba hana nyumba lakini anayo, na tunaiona hapo dhahiri. Lakini pia katika styles used in this poem, in this play, we can see dialogue. Dialogue ni majibizano, conversation. We can see conversation all the way through the play. Tunaona yani muda wote tunaposoma tunaona there are conversations. Lakini there is much use of monologue and soliloquy. Tumesha kuambia kwamba Wole Soyinka ni fundi balaa, like anatumia sana monologue kwenye kueleza kwenye kujenga karakta ya watu. Unaona kabisa kwenye kueleza kwamba Chume alichukia ametumia monology, kwenye kueleza background ya Brother Jero ametumia monology, kwenye pia kueleza sifa za Amope kwamba ni mwanamke ambaye ana use abusive language ametumia monology, vitu kama hivyo. Lakini pia ametumia aside. Aside ni pale ambapo character anaongea na sisi audience tunamsikia, lakini fellow characters wanakuwa hawamsikii. Hii hapa ameitumia sana Brother Jero anapokuwa anatutonya juu ya taarifa mbalimbali. Kwa mfano pale anaposema he keeps his followers, his customers dissatisfied so that they may continue going back to him. Anapotueleza kwamba mimi huwa nawafanya wasitosheke ili waendelee kurudi kwangu, anatumia kitu kinaitwa aside. Lakini pia kwenye upande wa language use imetumika hapa ni language nyepesi, lakini there is a use of abusive language and there are several figures of speech. Abusive language ni ile lugha ya matusi ambayo inatumika, lakini pia kwa kimsingi kuna lugha nyepesi ambayo inaweza ikapatikana na figures of speech zifuatazo. Kwa mfano tuna symbolism ambayo inaonekana kwenye kitabu. Kila karakta anawakilisha mtu au anawakilisha jamii ya watu nje ya kitabu. Kwa mfano tunaona kwamba symbolically Brother Jero the protagonist himself represent all the false and corrupt prophets. Kwa hivyo Brother Jero anawakilisha watumishi wa Mungu wa uongo wote, pamoja na wale wala rushwa ambao wanatumia dini kujinufaisha wao. Chume, the antagonist of our story, represents those faithful and ignorant masses that are being exploited by their religion leaders. Chume anawakilisha wale followers ambao wao wanakuwa ni hawajitambui licha ya kwamba ni waaminifu, lakini wanaendelea kunyonywa na viongozi wao wa dini. Amope anawakilisha wale watu ambao wanajielewa katika jamii na wanaelewa kwamba watumishi wa Mungu ni wezi. She represents those few who are aware of the fact that these prophets are phony prophets, ni manabii wa uongo. Daughters of discord, unaona katika kitabu pale ambapo old prophet anamlaani Chume, anamwambia I curse you with daughters of discord cause, ninakulaani kwa laana
ya anguko la wanawake. Hii anakuwa anarejelea kukosa uaminifu kwa wanawake ambao wanakuwa wanalenga kuangusha maisha ya wanaume. Utaona kwa mfano hapa anaongelea daughters of discord, hapa anaongelea daughters of Eve, kwamba watoto wa Eva na watoto wa yule jamaa waliyemwangusha Samsoni wamwangushe pia brother Chume, kitu ambacho tunaona kinafeli kutokea mpaka kitabu kinaisha. Kuna symbolism nyingi katika hichi kitabu, lakini pia kuna iron inaonyesha, kuna dramatic iron. Dramatic iron inaonekana pale ambapo sisi audience tunafahamu kwamba ile nyumba ni ya brother. Tunafahamu kwamba ile nyumba labda tunafahamu kwamba ile nyumba ya brother Jiro ni ya mchungaji wake na Chume, lakini Chume hafahamu bado, anasubiri kwamba atafahamu baadaye. And this creates something which is called suspense. Suspense ni ule utahayari kwamba sasa Chume akijua kwamba hii ndio nyumba ya mchungaji wake na mchungaji wake amewadanganya itakuwaje? So there is dramatic iron and that creates suspense. Lakini kuna verbal iron. Verbal iron ni ile iron ya kusemwa, irony. Hii inaitwa irony, sio iron. Tunaisema tu iron kwa mazoea, lakini okay. Verbal iron inaonyesha pale heavenly cowboys are also used ironically because a cowboy is someone who does their job badly or one who is dishonest in business. Tunaona kabisa kwamba humu kwenye hichi kitabu brother Jiro mwenyewe anaongelea kwamba yeye ni cowboy wa heavenly cowboy, kwamba yeye ni cowboy wa mbinguni. Sasa tunaelezwa, unaangalia tu katika mazingira ya kawaida, cowboys huwa ni watu ambao huwa wanakuwa sio waaminifu kama unavyowafahamu wale waendesha farasi, wagomvi na nini. Sasa yeye anajiita heavenly cowboy. Lakini pia there is much use of other styles like metaphor. Metaphor ni kufananisha kwa mfano vitu by not using conjunctions. For example, when brother Jero says and I grew to love the trade. Sasa pale anaposema trade, he refer to ministry, prophetic ministry. Anakuwa analifaa kama prophetic ministry is like trade but by not using conjunction. Kuna styles nyingine kama the use of personification. No scandal has ever touched my name. Anavyojielezea kwamba no scandal has ever touched my name, that is personification, kwamba hakuna scandal imewahi shika jina langu, that is personification. Kuna allusion. Allusion ni pale ambapo kuna biblical allusion, kwamba watu wanafikiri kwamba kunaweza kukawa na upendo huo, yani that is allusion. Allusion tunaweza kusema allusion kunaweza kuwa na brotherhood of Jero and cherubims. In the book is being talked about brotherhood of Jero and cherubims. Lakini pia kwenye kitabu kuna the woman whom you so desire to beat is your cross. Yani hapo anatumia allusion kwa. Lakini tukija kwenye themes, kuna theme of conflict. Tunaona kuna conflict ndani ya ndoa ya Chume na Amope, or it is because of poverty, yote ni kwa sababu ya umaskini. Kuna conflict between Amope and Jero, kwa sababu Amope anakuwa amecomments kwamba the fish smells a bit, kwamba samaki wale wananuka kidogo. Hii inapelekea conflict. Lakini kuna conflict between brother Jero and Amope ambayo inasababishwa na deni ambalo brother Jero anakuwa hajalilipa kwa zaidi ya miezi 3. Na kuna conflicts zingine pia, lakini kwenye theme nyingine kuna theme of betrayal, ambapo tunaona brother Jero betrays the old prophet by chasing him away from the land which is in fact his. Anamfukuza kwenye eneo ambalo kimsingi lilikuwa ni la kwake, that is betrayal. Brother Jero amemsaliti old prophet. Lakini pia tunaeleza kwamba brother Jero ameisaliti imani ya Kikristo. Brother Jero has betrayed his Christian faith, kwa sababu vitu anavyofanya na uongo anaofanya kwa watu ni kinyume kabisa na imani ya Kiafrika. Lakini pia brother Jero betrays his closest assistants, that is Chume. Brother Jero anamsaliti Chume na baadaye anamwambia kwamba nenda kampige mke wako
kwa sababu ya kwamba kisha alipogundua kwamba mke wake anamdai, lakini kiukweli amekuwa akimhubiria uongo miaka zaidi ya 2 kwamba asiende kumpiga mke wake, kwa sababu alijua akimpiga mke wake ataanza kumheshimu, and Chume would not come to church. And at last Brother Jero betrayed Amope pale ambapo amemwambia hebu ngoja nipe hii velvet cape and I will give you money on some days later, lakini anakuwa anahampi hela hata baada ya miezi 3. Theme nyingine tuna theme of ignorant. Brother Jero worshippers are ignorant, lakini pia Chume represent those ignorant and blind followers of Brother Jero who don't know the truth nature of their so-called prophet. Chume pia naye anawakilisha wale followers wajinga wa Brother Jero ambao hawajui uongo wa prophet wao. Lakini pia kuna theme ya exploitation. Kwenye ignorance hapo pia ningependa kumwongelea yule MP, anaonekana mtu hawezi hata kutoa speech. That is ignorant of our leaders. Symbolically represent our irresponsible, incompetent government. Lakini pia kuna exploitation, unyonyaji. Brother Jero is portrayed a chief exploiter in the book as he exploits his followers. Pia tunaona kuna issue ya hypocrisy. Brother Jero is hypocritic to his followers. Ni mnafiki kwa followers wake, kwa sababu anawaambia kwamba hana nyumba na nini, ule ni unafiki. Lakini there is a misuse of religious hapa tunamuona Brother Jero mwenyewe. Tunaona kuna issue ya oppression. Amope is being oppressed by Brother Jero who took her velvet cape and refuses to clear the debit. Tunaona Amope anakuwa anafanyiwa unyanyasaji kwa sababu Brother Jero anachukua ile kofia lakini anagoma kumlipa hela Amope. That is oppression. Lakini there is awareness. Katika awareness hapa tunaona mtu kama Amope, she is aware of her rights, na unaona anapambana kupata hela yake kutoka kwa wadeni wake. She is aware of her rights and her concerns. Lakini pia tukiendelea mbele unaona kwamba at later Chume he was unaware of Brother Jero's bad behavior, but later on he became aware na anapata mapinduzi. Bad enough ni kwamba tunaonyeshwa kwenye kitabu ni Chume peke yake anapata mapinduzi hayo ya kufahamu uongozi wa Brother Jero na anakamatwa na polisi. Kwa hivyo revolution hatujui kama itaendelea au la. So hapa Wole Soyinka ametuonyesha kwamba tatizo hili la masuala ya dini litaendelea hata kesho, kwa sababu star wetu katika kitabu ameshindwa kulishughulikia. So the position and role of woman tunaona pia ni dhima ambayo imeibuka hapa, lakini utaona kwamba women has been portrayed as hard workers, as you can see a fish seller, and you can see Amope how she fights to get money. Utaona kwamba women are portrayed as more conscious than men. Utaona wanawake pia wamekuwa portrayed kama wanajielewa zaidi ya wanaume kwenye hichi kitabu. Utaona kwamba Amope he is aware that today's prophets are phony prophets, kwamba anaelewa kwamba manabii wa saizi ni manabii waongo. Kwa hivyo she is aware more than men. So the role of woman portrayed here, they are more conscious than men. Lakini pia women has been portrayed as strong and courageous people. Utaona kwamba ni watu imara na watu wenye mwamko. Kwa mfano Amope anakuwa ana represent his ideas and standing toward his men, toward his husband fearlessly. Anakuwa ana present mawazo yake na misimamo yake bila kujali, na anamweleza kama unataka mimi nigeuke hapa ni bora tu niue kwanza ili ndio nikubaliane na wewe. Lakini zaidi tunaona kwamba women are portrayed as tools for sexual pleasure, ambapo Brother Jero uses women as tools to satisfy his sexual desires. However, he complains that women are the source of sexual immortality in the society. Yeye mwenyewe unaona kabisa anategeka na anawaona wanawake kama vyombo vya starehe, licha ya kwamba amekili tofauti na hapo.
Message of the play ni kwamba we should be careful with phony or false prophets. Tunatakiwa tuwe makini dhidi ya manabii waongo, lakini pia we should not be hypocritic. Prophets tunakuwa tunaambiwa kwamba we should not be hypocrites as it leads to dishonesty practices. Brother Jero is hypocrite, so he does many dishonesty practices in the society. Kwa hivyo tunaeleza kwamba hatutakiwi tuwe hypocritic kama Brother Jero, kwa sababu itatupelekea tufanye mambo mengi ya ajabu. Ignorance is a motivation factor for exploitation. Tunaona kwamba ujinga ni moja ya vitu ambavyo vinapelekea unyonyaji. Tukiepukana na ujinga tunaweza tukaushinda unyonyaji. Katika relevance of the book, my friend, hakuna kitabu cha Wole Soyinka ambacho kinakosa mashiko, hata alichoandika mwaka 1000, yani lini haijalishi. Other books I can tell you there are books which somehow lacks relevance. Kwa mfano tuna vitabu kadhaa, siwezi nikavitamka. Unasoma kitabu hakina mashiko, yani unaangalia themes zake zipo tu, hauwezi ukazitrack ni za leo au jana, ni za juzi au lini. Lakini themes katika kitabu hiki cha Trials of Brother Jero, they are relevant since then and today and tomorrow they will remain so. Why? Because we have fake prophecies, we have ignorant people, we have conflicts in our society, we have poor people, we have a lot. I say this is Mr. Tinga. I'm happy that you are with me. You were with me from the beginning of this. Ulikuwa mwanzo kutoka tulipoanza uchambuzi huu mpaka sasa namaliza. La mwisho tu nakuomba usiache kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia usiache kunifuata kwa sababu kuna kazi nyingi zingine naendelea kufuata. Kwa mfano kuna types of iron tunaenda kuzionyesha, kuna types of imagery tunaenda kuzionyesha, na tunaenda kueleza aina na definition za literary techniques kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. So don't bother and don't hesitate to follow us. Usisumbuke na usisumbuke